And thank you so much, O God, for the promise of fruitfulness, promise of productivity, and the promise of great harvest, most especially in this last of the last days, even in the midst of crisis, even in the midst of natural calamities and rumors of wars, is still, O God, you are harvesting souls, O God, to be ushered into your kingdom as your church, the body of Christ, is plundering hell and populating heaven with millions and billions of souls worshiping you, O God. Spirit of the living God, have your way as we open our hearts and mind. Speak to each one of us, tanong maawatan mi, ti kahit nga sa uwan, significance na ito nga, piyasta, tanong kasta apo, matungpal, iti biyag tunggal may sa ure pa iti sinbahan mo. And all the people of God will say, Amen, Amen. Tell your neighbor, tiyag sabiyak. Nalakang ay pronounce si tagabuntok di ay. Or they called it Sukkot. Sukkot or tiyag samiyak, called the Feast of Tabernacle in English. Piesta iti tabernaculum at ti Lucano. Leviticus 23 verse 34, Speak unto the children of Israel, saying, The 50th day of the 7th month shall be the feast of tabernacles for 7 days unto the Lord. So, tabernacle in the Old Testament, it is both. Sukkot is both. The other term, iti tabernacle or both is tent. So from the Red Sea, the nagnagyanan dagiti Israelites as they traveled for 40 years from the Red Sea to the River Jordan to the Promised Land, 40 years ket nagnagyanda iti tent. From one place to another. Nung nag-travel na ti may isang aldaw, agresda, i-install da yung tent da, the following day, akasan da yung tent da, magnadamanan carrying the tents, kasdye nga kasdyete, aramidin da, ti miracle saan nga nalungtot jay kayo, including jay lalat nga chinilas da, nagbiag mo ti more than 40 years. So lang ti paborito da nga chinilas ta niya ket isulaan ti adda. So the first thing that we could learn at the Feast of Tabernacle is the miracle both, the dwelling in both. Living in both serves as a reminder of God's protection during the 40 years of wandering in the desert that nag-survive. The prophet Isaiah describes how God will protect the faithful remnant during the time of trouble by sheltering them with a cloud by day, nagdakkel ti na-spread ti payong da clouds. Tanon da nga masunburn. And nagkaroon ti flaming fire by night. Taurin nag-trouble da ti rabi, aday ti binikuda, aday ti silaw. So miracle talaga. Kung natin Isaiah 4, And the Lord will create upon every dwelling place of Mount Zion, and upon her assemblies, a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night. For upon all the glory shall be defense. And there shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for covert from storm and from rain. The sunstorm da. So we could see how God protected His own people. Nga man niya significance na dito yung miracle both kada tayo. The representation na dito yung both, you and me. Kung ang tikabay mo, you are the both. You are the tent. Don't you know that you are the temple of God? Grabe niya, sika, nga kastati height mo, kastati katataom, niya, pinili da kapay lang niya po Diyos nga pagyanan. He tabernacle with you, in you. So it pictures Christ as God tabernacling with you and me.
John chapter 1, verse 14, the Word who became flesh, in mighty rabaw ti daga, nagbalin nga flesh, and He dwelt among us. He is Jesus Christ. Iso na ni Kristo. Iso nga, ita John chapter 1, verse 14, and the Word became flesh and tabernacled among us. So, this is us, and God came, tabernacled with us. Power. Nagyan iso na kada tayo. And He is full of grace and reality or mercy. So, and we beheld His glory, kaslaya testimony ni Brother Rudy, na transform iso na, awanan jay mangpalakay kanya na, awanan jay stroke na. Now the glory of God reveals in his life because he received Christ in his life. God tabernacled in him. Power. Hallelujah. So, John chapter 1, verse 12, to those who receive Christ, they have the power to become children of God. So when you receive Christ into your heart, He dwelt, He tabernacled in your life. In-invite mo in-open mo tibiyag mo, inawat mo ni Kristo, then He tabernacled with you. Nagyan ni Kristo and the glory of God. Colossians 1:27, Christ in you, the hope of glory. So nga makikita da kanya the glory of God. Power. Nga mga makita dagiti kay babarkadam idi, makikita dala takot jay old life mo. But when you testify, when you share the word of God, and when you pray for them, mariknada mo at yung presensya ni Apo Diyos nga da kanyam. The glory of God now is revealing. Kahit mariknada. Amen. So Jesus Christ tabernacled or dwelt with the body of Christ and in an individual believer. So we become both our temple of God who walk in miracle and supernatural. Why? Because God is in us. So the Feast of Tabernacles reminds us to survive and overcome all wilderness. Iti biyag tayo. Because God's protection and provision in the wilderness be upon us always amidst all kinds of trials and tests. Basta inawat mo ni Kristo iti biyag mo, amin nga attack ti demonyo, gayang ti kabusor, persecutions mo, testing and trial, oray pa iti financial crisis, oray pa iti kastoy nga siyamon ti ginginad nga nangyari ti Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. And so, God is shaking the Philippines. Right after the exposure of corruption. And now, God is awakening. Riingan na ti tao. Tano kasta, we have to call on the name of the Lord. And we receive Christ. Nagmayatag evangelize ta adatigin gina, ti pasok tayo kat kapsat, di ba, ginginad, ngarot. Kanya nga iti, inbagam kan riknam, iti nagginginad, nakitak ngarot nga, akasla nga apanak yung impyerno, o nagmayatan nga i-share tayo. Di ba? Simpalubos ti Apo day tatano, umasok tayo. Di ba, before the earthquake, kat adati kas nga riknam, nagkararag ka ba? Han ngarot, nalipatak ti Apo. So nga tatangagin ginad kat malagip ko. So ijayan nga, agkasaba tayo. And now, it is now the harvest. Naluumon, kakapsat ti karboro ni Apo Diyos, nga mangluom tinatangkan ti puhuda, ket dayta ginginid. Amen. Tano kastakit maluom, nga agdengeg, mamati ken Kristo. So, you are now, if Christ is in you, you are now a walking temple, or both nga adani Apo Diyos kin ka. Always remember, Christ is in you, the hope of glory. Hallelujah. Number 2, nga, so Sukkot is the season of our joy. Sukkot, or Feast of Tabernacle, is the season of our joy. Hallelujah. Takunana dita,
Leviticus 23:40 to 41. Let us all read together. Today is the seventh or the last day of their celebration. The 7 days since Monday. So nga, amin nga churches who believes in this one, we are celebrating the Feast of Tabernacle because Sukkot is the season of our joy. Kahit kanyada, 7 days lang. But for us, it's not only 7 days. Every year nga papantayo jay Israel because we have church in Israel. Kahit usually we attended the Feast of Tabernacle ijay from Monday to Sunday. Kahit no Wednesday, gathered more than 100 nations all over the world. That tayo mga represent the Philippines. Kahit aday ti Jesus, March for Jesus. Kahit almost amin nga Israelites rumarda, including iti Prime Minister kan iti Mayor iti Jerusalem. That's a big picture mi ditang mindilit ko. And so they are celebrating it. No, ag-march kami, po ti ragsak dagiti Hudyo, and they are shouting and said, "Thank you for supporting Israel. Tiyag samiyak!" Kunada ngay pukaw. Marang ragsakan da, and so they are so much blessed. Ito nga, nawaya iti immigration during the Feast of Tabernacle. Ayan. But for us, saan lang nga 7 days? 1 Thessalonians 5, rejoice always. So, always, not only 7 days. Always means even at times of crisis, at times of problem, bad or good, kahit agragsak tayo at all times. Amen. Tatisumang iti ti pressure, iti amin nga mang palakay kan mang pabaket, kahit jay ragsak. Kitam jay may nga kapsat nga tirupa nakit ag tawon ti 29 ngumno damagam 49 gayam ti tawon na. Tapir pirmi nga nagragragsak kasla nga ubing kaman unga nga awan problema na. So kunam ti kabay mo, rejoice always. So diyan ti Kristiyano naragsak ore ada problema ikaso da padaksen da, praise the Lord, hallelujah. Pinalsitan da kitong ni dyan. Praise God, hallelujah, kunana. Nga biro ko dyan ng palsi, tikitong na nga, silsilap kami tikitong na. Full of wisdom. Number 3, another nga celebrating dagat living water. Just imagine, no, agbyag ka dyan disyerto for 40 years, awan pa iti 1 year mataykan. But miracle happened because the staff ni Moses, in pinpoint na ije bato, then water came out. Nga fresh water in the desert. Kat isuti nagbebiyaganda kanjay marapait nga napait nga danom ijay Lake of Mara kat rinugitan da iti stick kat nagbal nga chocolate water. Kung ti kabay mo, adati chocolate water ijay desierto. Ti desierto kat problema, ti desierto kat madi nga mangyari, ngam adati chocolate. And the stick there nga naipan kat ni Jesus Christ who died on the cross. Full of grace and full of mercy. O no, kasano ti kinadakdakas tayo, kasano ti nagdakkel nga problema, kasla nga awan ti namnama, when we cry out to Jesus Christ on the cross, kat through mercy, grace and mercy, ni Kristo iti cross na, kahit nakapapait iti padas tayo, ngayon masukatan iti chocolate. That is the peace and the love of God that the world cannot give and the world cannot understand. Because awang kanya dati peace and joy from the Almighty God. Power! Amen! Praise God! Nagmayat, kung ti kabay mo, nagmayat ti Kristiyano.
Oray no ada problema. Oray no awan ti makan. Nagragsaklata. Amen. Oray no napait iti rikna, napait ti pasamak ti biag, ada iti chocolate water. Apay, sino nga iti nakaraman? Awan mat, di ba? Oray no birukan da. Awan iti SM iti disyerto, awan iti pagatangan iti water, awan pa iti water refilling da ijay. Ngayon, di miracle nga nagapukin ni Apo Diyos. Power. Amen. So, celebrate and di kastada nga mang celebrate from the temple, dahil ti danom nga, kasla source ti danom yung temple, kat agayos ti danom na, nga na dyan, Hisikaya tunnel, aging nga dyan Siloa. Full of Siloa, kat agmarcha, dagiti, the picture na ita, agmarcha, dagiti Israel, nga idaldawluan, dagiti, kuna dati priest, rabbi, kaya nga dati picture da nga golden picture o silver picture, apan da niya full of Siloa, kat apan da agdraw ti danom. Sa danto man agrugi mo na agmarcha mo na agsubli ya temple, kat nagragsak da nga bumaba, nagragsak da mo nga pangato. Symbolizing nga rod water, nga iniinom na giti forefathers da. Napang kamimot ija, sino ti man kahit nga mapan? Mabali na nga mapan taniya, danti, if tomorrow, mentoring ti leaders tayo Israel di Rabbi, ket no bigat pay kano nga talaga nga i-release ti Hamas iti survivors nga hostages da no saan da nga lilawan ni President Trump ken ti Israel. But 1,000 plus met nga criminal nga Hamas iti i-release met iti Israel. Nga timot condition i-lay down dagiti Hamas ti armas da ket forever nga awanan ti Hamas. Nga i-surrender damot dagay i-release da dagiti hostages. No matungpal no bigat. Kung ti kabay mo balinan nawayaan ti afan Israel. Sakbay nga magidwa. Tad magbutos ti United Nations in favor to independence si Palestinian, nagrigat ton ti sumrak. Kung ti kabay mo, tara. Napang kami ijay, kat napang kami full of Siloa, adang espiritu na ijay, tawarin no pasturak na ijay, kat kung nga, ay, tayo agdiramos na maagasan ka. Magsidiramos na agdiramos, imot babae kat, may kat kanotipikas da, so nagdiramos da. Napay mo nga napaspasuro, tak idinalpas, rumuaran dagiti nagbadubaduk ijay danom. Sibok tayo, titanuhan kayong mapaspasuro. Kitak mo di rupan na iti babae, kat adalata mo di pikas da. Anyat na representation dati nga living water. Number 1, wells of salvation. Isaiah 12:3, with joy you will draw water from the wells of salvation. No, dati may isang unbeliever kat agrepent ti pakabasol na kat may salakan iso na that is the well of salvation permiti ragsak niya, Brother Rodi. Permiti ragsak iso ngayon moving iso na. Kasi tirupan na hindi. Ay, patibado na. Bakit ni natarakian? Kasjay. Amen. Hallelujah. Kat permiti ragsak. So nga that is the well of salvation. Luke 15:7, I tell you that in the same way, let us read, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Oh. So, dati great rejoicing. No, dati may sa, kung nakaroon nga, i-class to yun, no, dati may sa nga na-save, ang party kayo ti manok, at ag-celebrate kayo. Amen. Hallelujah. Dati naamas ay ungangam na datngan. Dati na tayngam na biyag. So nga, dapat lang ag-celebrate. Amen. Hallelujah. Number 2 nga representation the water. John chapter 7, 2 verse 11 and 37. This is during the Feast of Tabernacles. So let us read. Okay, next.
So during that Feast of Tabernacle, hundreds and thousands of people gathered together in Israel to celebrate that fiesta. Katunggal may sa birukon da ni Jesus Christ. Then bigla nga nag-appear ni Jesus, kat kuna titatao, explain to us the meaning of water drawing. And explain na it is like a streams of water. And that water is the Holy Spirit flowing, coming into your spirit, then to your soul, then to your body. There is now inflow, continuous flow inside of you, and outflow. Diba? No, punuam di vessel nga magapo di nga to, na di drum kat di baso kat, ang inflow yan ti baso, ang inggan ang overflow. Kasi when the Holy Spirit comes into us, that is the living water. So the Holy Spirit is the living water coming inside in our spirit to saturate and overflow in our spirit. Then it will flow to our soul, emotion, will, and to our mind, then to our body. So we always raise our hands. Sometimes talaga nga we are being empowered kat may slain tayo, speak in tongue tayo. That's the manifestation of the Holy Spirit, because how many times at the 30 church, at the 30 conference, we are being empowered and filled. Ngam nurumar tayo, adote sangsangun tayo, problema di balay, problema di trabaho, problema di kakaruba, ni masabsabat mo, kahit umaiti dryness, mamatyanan tayo. Yeah. Please do not allow dryness, because that is the lukewarm. Kakabsat, ang kayo pengin may end times di Friday, umay kayo na ito yung Friday for the second part. Di binuya tayo nga binuya tayo di end times. Ado pa iti may pabuya, so nga umay tayo kakabsat. Okay? Kat may isang revelation that I received, the meaning of lukewarm. Han lang nga di riknam kat dry ka, han lang nga di panunot mo kat sabali panunutam. But when you prioritize the world versus the kingdom of God, inununam iti lubong hanga ni Apo Diyos, that is lukewarm. Oray no, every Sunday nga dakatoy, ngam ti priority mo lang kat iti lubong. Ti pailaang number 1 iti biyag mo kat iti kinabaknang. Number 1 ti biyag mo kat makumikom ka iti kasapulan. Agdandandanag ka medyo matumal ang business. Ket Allah talaga nga awan Diyos to nga ipagkurim ti pamatim nga in the midst of crisis, God will move in your business. Ngam unaum lata ket sometimes ket no ada ka pa dito church ket isu ti papanunot manan ket kunak no isursurat mo di mensahe, sursurat mo gayam ti aramidem madamdama, may papan ije business mo. So nga lukewarm ti kasjay. Kunak no agim emen kata kasya ti ulom nga won hanggang ta agtumtum ka. Dagiti manifestation iti lukewarm. Kaya ti Holy Spirit, no might inflow and outflow of the Holy Spirit, adang may kat di dryness, di lukewarm, bumilag tayo manan kakabsat. Priority tayo ni Apo Diyos. Amen. Seek ye first the kingdom of God. You can sacrifice even your business tano kasta makatindar ka kadagiti activities, prayer meeting, conferences you are so much in love with God. You are so much in love with God. Hallelujah. Power. So anyone who is filled with the Holy Spirit is always carrying the rivers of living waters within themselves, kahit mapunas, maawan di dryness. Second to the last, powerful lights. Bineko. Just imagine, 40 years nga nagnada, ang stationary mat nga asla community kat agenti tent daya balayda, saan ta kasla ita nga nunalpas ti makan ijay, umalis damanan. Iti pangalan dati kananda, at umalis damanan, iso nga temporary dya balayda. Kunang ti kaway mo kasla da ita, more than ita pa ita, ti itaket weeks, bulan sa daagalis ng ti Israelites, haan tayo trouble da. Ayan. Ket, this year to pa, bagkaday ti ita tayo do ti kay kayo ti ayanda. Awan ti masanburn kadakwada, o medyo nangisit da. Kayo manggida kaslakada tayo, ti itas tayo ditoy. Ngam, ije Israel, masanburn da ako ti aldaw. Ken, anda makatravel ti rabi ikan
amo tayo mat noon ti silaw. Sa bagay, awan mat kidi internet dayjay. No problem. But, the may sang celebrated then of Feast of Tabernacle is the powerful lights or the illumination of the temple. Each night of the Sukkot, 7 days, and so 7 nights, there was a great ceremony called illumination of the temple, which involved the ritual lighting of 4 golden oil-fed lamps in the court of women. The representation na kada tayo, Jesus is the light, the source of illumination to bring the lost out of darkness. Ang kasapulan, nga gala tayo nagdadakkel nga galon, nga fill-upan tayo ti oil, kat pasilawan tayo, no need, because Jesus Christ is the light of the world. Amen. Hallelujah. Kanyada, dita illustration na dita, ije kaslang posting pinagkabilan da iti in pour out da nga oil from the galon, kahit napigsa da ita nga silaw to illuminate or silawan na iti mostly iti part iti Jerusalem. Kahit nangato manong feet. This was achieved by the use of a 4 menorah lampstand. So, di kaslangan stand nga di kat lampstands. Kanya ka nga to na, that stood 150 feet high. Almost 50 meters in the air. So, nagngato, pirmi. The light of which lit the entire city of Jerusalem. Entire city of Jerusalem. There was a ladder for each, and young priests climbed up to fill 4 great bowls that held over 20 gallons of oil in each one. So 20 gallons, baka ti galon na, kaslajay, galon ni Pastor Odi titang konti paginuman, galon, may isang galon diay. Kahit no kuna na nga 20 nga gallons full of oil, isuti kabila di may isang lampstand. So nga kapilitan nga nagpigsa ti apoy na, napigpigsa no bineko. So nga, sufficient to give light to the whole nation, ay Jerusalem. The symbol iti oil, symbol iti water, symbol iti fire, symbol iti dove. These symbols, kahit symbols of the Holy Spirit. When we say living water, it's the Holy Spirit. Oil, Holy Spirit. Dove, Holy Spirit. Fire, Holy Spirit. So in each symbol, different, according to Panakausar, kaslajay water, very refreshing when you drink. Ijay disyerto, so there is a refreshing time, rejoicing. Oil, tano kastakit, masilawan. Dove, peace, humble, and holy. So nga white. So nga naka-white tayo, the last Sunday naka-red tayo because of the blood of Jesus Christ. We are saved. And now through that blood that had cleansed us, we are now wearing white. Symbolizing the righteousness of God. Power. And another symbol is fire. Now the last symbol of the great the Feast of Tabernacle is the great harvest. Number 1, tabernacles fell on that time of year when the hearts of the people would naturally be full of thankfulness and gladness. Why? All the crops had been long stored. Inurnungda. Apit ti September, August, September, inurnungda. And now in the final harvest, usually, ti September na October, autumn, ija Israel, iso iti harvest dagiti amin nga big stations, amin nga fruits, amin nga vine, fruit trees, vine dagiti the grapes, iti olive, amin nga big stations, prutas, ket harvest time. Harvest time. Iso nga amin dagiti Israelites, grabe ti ragrag sakda.
Sino tag-harvest ditoy? Ket nakamisuot. Sino tinag-harvest ditoy? Ket negative pa lang ti ibagbagana. No kuma, kastoy-kastoy. Haan lang kastoy, tinaapit ko. Di ba? Dapat dagiti may kanti gift, may kanti sagot, may kanpay ti prutas, may kanpay ti blessing. Kurangan da pa lang. Dapat, pastor, adu ako ma. Uno di ako ma, kastoy. Di ba, dati kasi nga tao. Ngam iti Israel, saan? Talaga nga 7 days the Feast of Tabernacle da, talaga nga ginggana dila fag dati isam da. Dati ragsak. There's a great grand reunion. Ay, rejoicing. So nga niya, dadagiti prutas dito harvest. Harvest. Kanon tayo numalem, or deda duma, panyo itod kaya makasapol. Amen. Ay usarin nyo nga pan-evangelize. Ay nakapadas the earthquake. Kumusta kayo? Kunayo. Niya dati blessing. Then you share Jesus Christ to them. Power. Hallelujah. And another, number 3, winter was approaching from autumn, then winter to December. Sometime sa oray November, adanti ice. Yeah. Winter was approaching and the land awaited the softening and refreshment of the latter rain to prepare it for a new crop. Anya iti Sukkot kanyada, it is the harvest holiday. So after the celebration dati both, iti water drawing, iti lampstand, the silaw, apa dyan may isa. And then lastly, daytoyen great harvest. Apitan da amin ti maapit. Ayan. So harvest holiday. Daytoy 7 feasts of the Lord. Okay? 7 feasts of the Lord. Among the 7, there are 3 most important feasts. Number 1, the feast of first fruit. Anya ti first nga apit da, ti barley. Ti gayam, no agidanda nga imula, iti barley kan wheat, umununa iti barley nga maapit, tumangken. Then, the difference na iti wheat kat 50 days. So, from iti first fruit to the Pentecost, Feast of Pentecost, 50 days tigap na. Santo, mabalinin nga maapit di wheat. And that is the Feast of Pentecost. Okay? And then from that, number 3, daytoyen Feast of Tabernacle. Kaya the Feast of Tabernacle is the pinakalas and the greatest feast among the 3. Or among the 7. Tada ito iti climax. Dito iti end time in gathering. Iti last days. Kahit isimbolo na daytoy kakabsat, dito yung in gathering from the rapture and then to the millennial kingdom before before the eternity. And so the arrival of Sukkot ushers in the autumn season. Sukkot foods are inspired by the bounty of the harvest. So for us, kahit naman nga sawon dito yung harvest for us, the Church of Jesus Christ, the Feast of Tabernacles speaks of harvest of multitudes of souls for the Feast of Ingathering during millennial kingdom. So ushering souls in these last days. This is the Feast of Tabernacle. So God now is speaking to you and me. Amin tayo, masapul nga we must be part of the harvest tatangalas of the last days. Amen. Don't you know nga ni Apo Diyos, the King of Kings and the Lord of Lords, grabe iti kinasanto na, panakabalin na, tisirib na, no one can outpower, awan ti makaartap iti Diyos,
kakabsat, iso na ti creator tayo, kat siya sino tayo ngay nga ipugaw. Karkaro ti taga ipugaw, karkaro da tayo nga Pilipino. Kat awan ti hantayo nga may karikuma. Ta siya sino tayo matngay, karkaro nante nag-adal wano, hantayo nga congressman, nga contractor, hantayo nga nabanglo iti community. But, no kaya tayo, and God is convicting and inviting amin, anyaman ti education background mo, family background mo, situation mo, hanga dagita ti kita ni Apo Diyos, ti kitaan na, idi pinarswada ka, in attach na jay potential, nga no dumakkel ka, agrispan ka ti call ka ni Apo Diyos, kahit mo kat ma-uncover dahil nga potential, ta usaron da ka in a special way. Kita nyo dagiti apostles, da Peter, awan adal da, fisherman da, businessman da. Tilang man nakadal kadakwada ka di tax collector. Ni Matthew ka ni Dr. Luke. The rest kat awan adal da, ngam inusar ni Apo Diyos isuda. O ni attorney nga Balis, o kay attorney nga Paul. Dagiti lang mo, dagiti di adal nga inusar ti Apo kat majority dagiti hanga nakaadal. Kahit nga sa awan, tanukas takat, makita ko man ni Awas may pantanok ti Apo, tanunon na laing kakat, agpausar kakat, baka ko na mga gaputi laing mo. Ngamunuang ka na laing kat, agserbi ka, kat agtrabaho ni Apo, is ko nam to nga ay san nga siyak diay, ni Apo Diyos diay. And to God be the glory. Amen. And so, no willing ka nga pausar, ore man dita intercession, praying, evangelism, ore man dita ag-awis laang, or na mga ag-train, basta ag-awis ka lang, o dagiti mabalil nga makasaw nga nag-train, kahit amin tayo, we work as a team. Okay? Kahit kayat tayo nga to be part of the harvest, usaranda tayo ni Apo Diyos. O ti ure man, basit nga pakausaran ng dakkel dayta. Iti imatang ti Apo, kat maurnong amin dagita nga sa gabasit nga inararamid tayo, agbalinto nga harvest, adon to ti kararwa nga mayapon. Saan tayo nga manay dito? Kita nyo ti numbers na ito full tayo nga congregation. Kahit no, evangelize tayo amin, kat part tayo ti harvest, and tayo nakita iti nalawlawa. Nga pagalisan tayo. Amen. Amen. So nga ito na after third service no malam, amin nga kahit nga pausar kakawdagiti ada disciple nan, pagsalitaan tayo dito nga harvest, Feast of Tabernacle. Because dandanin. Agpaiso dito prediction dagiti geologist. Makinamo iti status ti dagdaga kan iti under ti daga di NTC. Nga da iti the big one nga grabe nga earthquake di Metro Manila. Agsasaro na ito, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lastly nga, nag-earthquake kat Isabela kan Sambales. Anya ito nga iti ekspektaran mo ti Daduma. Palawan, Bicol, ngayon, hanga mailisi ti Metro Manila. Kat grabe, kat amutay mo ti 13 million ti aday di Manila, Metro Manila. Iso nga, kakabsat, wada tayo actually iti last of the last days. Agigiddan ti calamities. It shows that asidagante ti Apo. But before the rapture comes, mariing pahidag iti amin nga tao. Dahil ito'y earthquake ti may nga pangriing. Once more, God will shake the earth. Ada yung Bible. Once more, God will shake the earth. Agpusak ko mga kasdyang amumutunan, batikusan na ka nagiti ko anumamingsan. But, amuda, ma-realize da, amuda. Makadyosan ti tao tata. Diba, no kitan tayo dagiti video, di earthquake di Cebu, di Davao, urepa dito Pilipinas, adun ti ag Lord, Lord, Lord. Adun ti umasog ka ni Apo Diyos. Kanam ti agkabay mo, tayo nag-evangelize, naloomdan. Ada di kailyak, ngayanganot, apang ko, ikararagan ko may di BGS, kat kuna na, adik kasapulan kararag mo. Ngam no nagginginod siguro, sige man, pastor, ikararagad na ka. Adon ti kinaskasaban tayo nga madida. Tatay ti right timing. Shaking. Okay? Amen? So, wake up.
Yung Bible, John chapter 4, verse 35. Kung nanapaya kat, open your eyes. Open your eyes and look around you. The fields are already ripe. Tanagin ginad eh. Ripe. Don't you know nga, ad-ado ti magimgimong tayo kan other churches in the pandemic. Tati tao, umasugdan. Dinalpas ti pandemic ni, awa na niya duman, buwas pasit tayo. Even other churches. Papikpiksan niyo man ti busis ko, tanong ka. I-control ko. Ngayon, in the 1990s, sino ti ada dito, in the 1990? Oh. Grabe the earthquake in 1990, 7.6. After that, overflowing ti tao ti simbahan. Amin nga churches, hangaw man na ti simbahan. So nga daday nagkararag, Lord, ang earthquake manan. Ni, asong batan kararag na kan earthquake katan. Tabernacles in the millennial, after the harvest, tata, marapture tayo. And then, at the harvest is a great tribulation. Umay kayo no Friday ta may suro ti great tribulation. Na introduction lang iti Friday, kapo ti digital ID. Adote ag protest against digital ID ta it's not for your protection, but actually to trace your amin nga identity, tano nalaka nga no, ag take over ti Antichrist, manalakad ang matiliw dagiti sanga na tatakan ti 666. May kayo. So harvest tatang before rapture, billions of souls will be ushered. Tano may tigin-ginad, amon ti calamity, ado ti agkasaba, all nations, kalkaro jay Muslim countries. Don't you know nga no i-rapture kat pa? Mas ado ti ma-rapture, almost amin nga born again jay Indonesia. Tayo Indonesia, 30% tinamati kadakwada out of the 260 million population da. Kat nagapanda nga religion saan nga Catholic sa ngalikan, they came from Muslim and Buddhist. If they are willing to die for the Muslim belief in the Buddha, karkaro tatanga they are willing to die for Jesus Christ. Repay jay Iran, jay Cuba, jay China, iso dati majority nga ma-rapture. Ngam ti Pilipino, kagidwa. Ada tayo ti free countries kat paalala. Mayat no maging ginod tayo, tano maring tayo kat ad-ado ti ma-rapture. So, ado ti ma-rapture, kakabsat, kat dagiti hangan na-rapture nga mabati, they will go through the great tribulation, dagiti hangan na-rapture, kunadan nga awanan ti sirbi ti biyag. Never that I will deny Christ. Never ngagpatatak ti sisi, I'm willing to die for Christ. Ta sumurutak iji wedding. Sumurutak iji inmununangan na rapture. Iso nga, kuna na ti Revelation 7, multitudes ti mamati during that great tribulation. Adupay mo tagiti makasabaan. And then, maurnong amin dagito yung natay, nga mo, immediately they will go up in the air. Iso da iti church ijay millennial kingdom, 1,000 years. And then, dagiti hangan natay nga naglumlumong sa sumaging cave, kanana naglumlumongan da, handa nga napapatay, handa nga nabirukan ti Antichrist, isuda. Kaya, physically nga nabiyag da, nga sumurok da ti millennial kingdom, isuda ti may turayan. Ada pa lang ti physical body da, mabanda pa lang makiasawa, ag-produce da pa lang ti anak nga in the physical form. Ngam da tayo nga na-rapture, kasla tayo yung body ni Jesus Christ, nga kasla alya nga in just few minutes from Philippines adat tayo yung Israel. Glorified body, powerful body, like the body of Christ, idinagungar isuna. By the way, the first fruit gayam nga the barley ni Jesus Christ, the first fruit, katgapukan niya na the body na nga transformed body, kasanto mo ti body tayo kakabsat, umati resurrection kan iti rapture. And so, we will reign with Christ in the 1,000 years in the millennial. Amen? Now, ti in gathering ijay, kakabsat, ti Pilipinas, ma-extend, kakuna na ti Bible, judgment ti sheep can goat, ti Philippines kat sheep nation.
iti goat nation ket Malaysia, goat nation ket against ti Israel. Iso nga ti Pilipinas to, lumawa ti territory tayo, hanlang nga Sabah, Malaysia, no di kat entire Malaysia. May extend ijay. Yeah? Ket no adat tayo ti Pilipinas, ket ni Pastor Andrew ket iso ti Governor ti Benguet, representative, Congressman Gayam, yeah? Ket ni Ronald T. Mayor dito Baguio, yeah? Ket anyaman ti akim ta dito, amin tayong adan ti powerful body, apan tayo ijay Jerusalem, from all over the world. That is now the Feast of Ingathering. A celebration, but this is once a year for 1,000 years. Okay, let us read Zechariah 14 verse 16. And to keep the Feast of Tabernacles, that is now the tabernacles in the millennial kingdom. Millennial means milli and annum is, milli is years, annum is year, milli is 1,000, so millennial means 1,000 years. The Feast of Tabernacles being the Feast of Ingathering fittingly represents the ingathering of the redeemed from all nations of the earth. So nga, tata, dagiti nakapan di Israel, mararami din. Ngayon, siyempre, hantay pa yung rapture, so nga, nagbuk da titikit da, kat napanday jay, the physical nga celebrate. Ngayon, no millennial kingdom to, spiritual body tayo, nga mapanijay. No daman ti sumurot nga nakalasat ijay Great Tribulation, akat gumatang ati ticket na. Hangkwa mo nun yung ilan ta available to eject. The Feast of Tabernacles, future fulfillment in Revelation. Data Revelation 7, 21, fulfillment ijay future in gathering. So in conclusion to this Feast of Tabernacle, it's talk about harvest. Harvest when people or souls are coming together in the presence of God. So haan nga individual, hanga may maysa. Group of people. For example, tayo tatanga second service, we came here, amin tayo may tayo ditoy, this is the group of people, this is in gathering. In the presence of God, we worship the Lord. But this is just a small, very, very small. So that yung in gathering to, like iti rapture, may gather to amin nga namati nga qualified for the rapture, nga pangato to be with Christ forever. That is also part of in gathering. And then dagiti Revelation 7, dagiti the beheaded nga nagpatatak ti 666, kahit they will follow group of people, big group of people, mag-gather in the presence of God. And then the finally is the 1,000 years. Every year data. Then after 1,000 year, may kayo to no Friday tayo so timaadal. Hour. So right now, we start this harvest. How? Adalan tayo numalam. Adati video ngayon na isagana. We have to collaborate. We have to group together. Tanukastakot, we are going to invade. That tayo gayam kat armies of God. So when we go for invading the kingdom of darkness, may nga grupo. No may sakan may sa maabak tayo, nagligat. But no group ay talaga nga umugyat. Mabutang ti kabusor. Then, in our unity, in our collaboration, in our team, no di may sakat na lang evangelize. Di may sakat hamat nga nag-inday nga bilis, nalaing nga nagkararag, makakararag ti 5 hours. Di may sakat saan mat nga makararag ti kasdyen nga katidog na nalaing mat nga agsao. Yeah? Tukatib, di na miyatan na idi ka, talagad nga spiritually nga miyatanon para kani Apo Diyos kat, it makes sense mo di ibagbaga na.
Okay? So, kanya-kanyang paglaingan, agmay-may sa tayo ti kasjay, invading idagiti da kararwa, and we bring them to God as we force tayo with the power of God. Then talaga nga, we could see how God moved. The Holy Spirit, usaran na tayo. Sometimes, among-amot ibagam, apay nga, spontaneous ibagbam kat, agsangsangitan diyang dengdengan. Sometimes, kat, among nga maaramid diyang aramidam, apay nga naglaka nga maaramid mo. That is the move of God. That is the move of God. Agtrabaho ni Apo Diyos. Apay nga, hamuon na yung mga Tagalog na hindi na nasiram dyan burnam kat, nagmait mo di Tagalog mo, fluent mo. Yung mga minalpas nga nakasam kat, nabati kayo nga gurubot, agsaw ko ti Tagalog, nagsubli mo, namuman among Tagalog. So that is the anointing of the Holy Spirit. Kahit nasawan, just be willing. The ability is your availability. Your availability nga po sa and God will enable you. God will enable you. Diyan mo nga maaramid, God will enable you. And that is partnering with God Almighty. Marik naman nga ay agpaysugayam yung baka ni Pastor na kipag-partner ka ni Apo Diyos. Hallelujah. Kasto lang iti nakitak nga na aramid. So kayat mo nga a part of the harvest in these last days. Amen. Let us all arise. Let us all arise. Harabashikaradasya. Feast of Tabernacle means the harvest. Kakabsat, awan tayo pa lang, di talaga nga, naluom ti mostly, natatao kat, millions are coming to God. But dahito yung tirugrugina, as God is shaking the Philippines. From Visayas, Luzon, and Mindanao, first month nga nag-earthquake ti Visayas. Followed iti Luzon and then Mindanao, then back to Luzon. Kakabsat, luluumunan ni Apo Diyos dagiti tattao. Because He is preparing people. Because once you are willing, you make yourself available to partner with God and to collaborate and makipag-team ka iti life group mo. Kaya together, amin tayo, agmay-maysa in unity, in collaboration titunggal maysa. Kakabsat, nothing is impossible because God knows your heart. Nga kayat mo ngagpausar. Iti dito yung Feast of Tabernacle nga harvest. You want to be part of the harvest. Then God will come to you and use you. Hangkagdanag, as I said kanina, the Lord will empower you. Just make yourself available. Now, to those who are willing to be part of the great harvest, ito yung last of the last days, I ask you to raise your hands. Then start praying and say, Lord, here am I. Lord, here am I. Send me, Lord, to those people nga naloom, Apo. Lord, use me as I make myself available to be part of this great harvest. Now, continue to pray. Nyaman ti may dalan nga kararag mo, keep praying. Halabasya karadada. Music, can you increase the volume? Basyada bahala dadada. Ola bahakeya ladada. Media, raise the volume. Karabasyan dadada. Come on, come on. Let's flow with the move of the Holy Ghost. Let's flow to the move of the Holy Ghost.
Hallelujah. Pray. Pray for the salvation of your loved ones. Pray for the salvation of your friends. Pray for the salvation of your relatives. Pray for the salvation of your colleagues, your fellow classmates, your teacher, your barangay official in your community. Yes. Pray for the salvation of the circle of your influence, starting from your family, to your relatives, to your parents, to your lolo, lola, uncles, aunties, kakanakan. Pray for their harvest. They will come to know the Lord in this time that God is shaking the Philippines. Pray for their salvation. Oh, that there will be the harvest. Salvation will come upon them. Lord, let your anointing be upon this one. Let the anointing be upon this one, Lord. As we pray, as we speak forth your word, Holy Ghost, move in a supernatural way. Praying for the great harvest of God in this Feast of Tabernacle. Hundreds of souls coming to your kingdom. Thousands of souls are coming to your kingdom. Millions of souls are coming to your kingdom. Our loved ones of God will be ushered to your kingdom. Our relatives, Lord, will be ushered to your kingdom. Our friends, our colleagues, our classmates, oh God, will be ushered to your kingdom. Our siblings, oh God, our kaanakan, Apo Diyos, our Apo Diyos, they will be ushered into your kingdom. There will be great harvest in this last of the last days. This is the Feast of Tabernacle. Not tens, not hundreds, not thousands, but millions are coming. Millions of souls are coming to the kingdom of God. And the Lord will use you. The Lord will use this church. The Lord will use the body of Christ to reach out the souls. The Lord will use your life group. The Lord will use your cluster. The Lord will use this church. Yes, to usher hundreds and thousands of souls into the kingdom of God. Yes, Lord. Those who can speak in another tongue, you can speak in another tongue. Let the Holy Spirit intercede in your behalf. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, thank you for the privilege of God to partner with you for the Feast of Tabernacle, for the harvest of millions of souls. Thank you for the privilege of God in partnering with you.
Thank you, God, for the privilege of God, for the great harvest. Thank you, Lord, of how you are going to use each one. As you are going to anoint the lips of your people. Yes, in the name of Jesus, as you are going to anoint even our hands. That when we lay our hands, there will be healing. There will be miracles, impartation of God. Hallelujah. Anointing will flow upon your people. Spirit of the living God. Yes, clothe us with your power. Clothe your people with your power from on high. Holy Ghost, come. Let it flow your power. The anointing of God. Lord, hallelujah, and clothe each one with your mantle. With the mantle of your power. Dynamite power. Yalla hakara bashandara dadada. Rabashia rabahakara dadada. Lala bahakara dadada. Anointing be upon you. You will be clothed with the mantle of the power of the Holy Ghost. Rabahakara dashandara dada. You will be powered. The anointing will flow upon you. As you will be part of the great harvest. Rashakara bahakara dada. Labahakara bashandara dada. Hallelujah, 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 hallelujah. Kakabsat, since we are celebrating karon ito yung Feast of Harvest kakabsat, kat siya sinuman kada tayo kakabsat ditoy, ihanpay nga fully, na nang-akseptar kini Jesus Christ as the Lord and Savior. Makipasat tayo karon kakabsat kada gitoy, so that the Lord will tabernacle with us. Takno tikas takit adatang agbalin tayo nga parte iti miracle booth. Ket kakabsat, just surrender your life to the Lord. Unana iti John 1:12. Amin nga mamati itinagan ni Jesucristo, amin nga mangawat itinagan na ikan na isudat ikarbungan nga agbalin nga anak ni Dios. Kunana iti Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kakabsat, I will lead you
iti daytoy nga sinner's prayer nga isuti mangi bridge kada tayo kini Apo Dios so that we will become the children of God the Father so that the Lord Jesus will tabernacle with us. Kat amin dagiti garod willing kat ingato dati imada sa symbol of that willingness to accept Jesus as their personal Lord and Savior. And please follow after me. Apo Dios, salamat iti ayat kan sakripisyom kanyak. Natay ka, ngem nagungar ka para kanyak. Ngarod, pakawanan nak, linisan nak, kadagiti amin nga basbason ko. Lukatak ti pusok, sumrek ka. Agbalin ka, Apo, nga Dios ken manupod ko. Yes, tabernacle with me, Lord. From this day forward, I will follow you all the rest of my life. Amen, amen. Congratulations, kakabsat. Congratulations, kakabsat. Hallelujah, hallelujah.